fuerte abrazo a todos. A big hug for everyone. Bienvenidos, welcome. We're gonna wait a little bit for people to enter. Welcome to the second session of the 9th high-level academic forum. We will be waiting for a little while for people to enter to the session. Hay algunos amigos que se están conectando. Vamos a esperar algunos minutos para dar tiempo que haya conexión. Este foro está siendo transmitido a través de los canales de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago, por YouTube y Facebook. Además, va a ser grabado y luego subtitulado en español y en inglés gracias al apoyo de los estudiantes de último año de la carrera de licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción. Hay algunas personas que se están conectando. Aprovecho de comentar que en caso de tener tiempo para preguntas, estas van a desarrollarse a partir de lo que ustedes puedan escribir en la opción Q&A o preguntas y respuestas que está al costado inferior de la pantalla. También en el chat estarán los links para poder ver el foro en vivo a través del canal de YouTube. ¿Podríamos comenzar ya? ¿O esperamos? Sí, ya, vamos a comenzar. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos la cordial bienvenida a la segunda sesión del 9º Foro de Alto Nivel China-América Latina. Hoy nos acompaña la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago, Anouk Vandenberg, y representantes de diferentes universidades de China y América Latina, particularmente de Perú, México, Brasil, Argentina y Chile. Antes de continuar con la ceremonia o con el foro, quisiera anunciarles que esta actividad está siendo grabada y transmitida en vivo desde Facebook a través de las redes sociales de nuestro Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias. En los canales @USACH Internacional y por YouTube USACH-Internacional. En el chat están compartiéndose los links para que los puedan difundir o compartir. Además, como les decía, el video de la actividad va a ser grabado
y compartido en este mismo sitio web de la Dirección de Relaciones Internacionales, y gracias a los y las estudiantes de último año de la carrera de licenciatura en Lingüística aplicada a la traducción de nuestra universidad, tendremos la posibilidad este año de contar con el video de todo el foro, tanto en inglés como en español. Bueno, hoy día vamos a tener 10 ponencias correspondientes a la mesa 3 y a la mesa 4 con sus respectivos moderadores. Inmediatamente a razón del tiempo, vamos a iniciar entonces la mesa 3, aciertos, errores y aprendizaje de las cadenas de valor durante la pandemia, moderada por el doctor Shang Yong. Okay. Okay. Good morning and good evening, my old and new friends from Latin America and China. It's my great honor to be here as the moderator of this panel. Today, we will continue to discuss the interesting topics of the webinar, which was launched 2 days ago. Today's topic is about global value chains and pandemic. As we all know, the COVID-19 crisis has caused a serious impact on global value chain and industrial chain. The global value chain will face adjustment and challenges in the future. There are 5 experts and scholars from different fields. 2 from Latin America. They are Dr. Luis Antonio Paulino, UCB, Brazil. Dr. Lola Bogado, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 3 experts from China. They are Dr. Zhang Yong, Institute of Latin American Studies, CAS. Dr. Song Haiying, Zhejiang International Studies University. Dr. Zhou Mi, Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation. I hope you can share your research and thinking with us. 10 minutes for every speaker. I hope we can make fruitful exchanges. First, I will make a presentation and share my thinking with you. Sorry, wait a moment. Can you see the PPT? Yes. Yes. Okay. Today, my topic is opportunities and challenges of global value chain participation, practice and comparison between China and Latin America. Today, I want to focus on 4 parts. The first is analysis of Latin American countries' less participation in GVC. The second part is comparison of GVC's participation between China and Latin America. The third part is challenges for GVC's participation by COVID-19 crisis. The last part is the Belt and Road Initiative and opportunities for GVC's participation. First, we can LAC accounts for less value added in the 3 major value chains oriented for the United States, Asia, and Europe. Table 1 shows the Latin American and Caribbean Index of Global Value Chain Integration. From the Table 1, we can see, on the one hand, the index of global value chains integration for Mexico and Brazil has increased from 2007 to 2015. On the other hand, the other 5 Latin American countries, index of global value chains integration has decreased or haven't made changes. That, however, in general, the level of the Latin Americans' participation into GVCs is very low. Why? What's the reason? I summarize 5
factors. The first is imbalance of industrial structure. The second is backward infrastructure. And the third is inadequate integration. The fourth is imperfect business environment. The last one is lack of innovation ability. I will show some pictures. The figure 1 shows the changes in industrial structure in Latin America. From the picture, we can see during the 1990s and 1980s, there are some deindustrialization in the region. That means the percentage of the industry in GDP has decreased, which leads to a loss of manufacturers' competitiveness. So this change cannot benefit the Latin Americans' participation into GVC. And the second picture shows the comparison of IPI between East Asia and Latin American countries. From the picture, we can see IPI means the Logistics Performance Index. From the picture, we can see that index of Latin America is much lower than that of East Asia. So that means the cost of logistics is very high in Latin America, which cannot benefit the Latin American countries' participation into GVCs. It is estimated that Latin American countries spends less than 3% of GDP infrastructure. However, East Asia countries spends about 8% of GDP in infrastructure. That means the infrastructure of Latin America is backward. The table 2, we can see the comparison between Latin America and other regions in inter and inter-region trade in 2017. From the export side, we can see the proportion of inter-region export in total export for Latin America is very lower than that for Asia and Europe, which close to that of Africa. As we all know, higher regional integration will benefit Latin American participation in GVCs, but it's not good for Latin American countries. The figure 3, we can see the level of composition of innovation capital. I compared Latin American and OECD countries. IC here means innovation capital. So the percentage of IC in GDP for OECD countries average 30%. But in other hand, the IC, the percentage IC of GDP for Latin American countries average 13%. So the ability of innovation for Latin American countries is lower. And second part, I want to compare some indicators to compare the participation into global value chains based on OECD GVC's indicators. 3 indicators: participation index, index of the number of production stages, index of distance to final demand. These 3 pictures we can get some information. From the figure 4, we can see
participation index. On the one hand, Argentina, Brazil, and Chile, Mexico, as well as Latin America, has the higher level of forward participation and lower level backward participation. On the other hand, Mexico and China has the lower level of forward participation and higher level of backward participation. The figure 5 shows the index of the number of production stages. We can see the index of China is higher than that of that for Argentina, Brazil, Chile, and Mexico. The same for figure 6. Figure 6 shows the index of distance to final demand. The index of China is also higher than that for Latin American countries. So based on above analysis, we can summarize the results of comparison of participation into GVCs. Latin America and China are both participants in existing GVCs, as the extent of their participation into GVCs has been deeper than in the 20th century. Except Mexico, the main countries in the region had a similarity in the mode and extent of participation into GVCs. And the third, China and Mexico have the similarity in backward participation into GVCs with some competitions. The last one is, since 21st century, China has moved up along the global industrial chains with advantages over most Latin American countries. Third part, I want to describe the challenges for GVC's participation by COVID-19 crisis. The first challenge is decreased trade demand and the strengthening trade protectionism. And the second challenge in the short term is interruption of supply chains because of shortage of imports and parts and components. The third is, in the long term, is regionalization and fragmentation of economic integration. That means there are some new chains of shortened diversification and localization of global value chains. And how to reconstruct the global value chain? I think reconstruction of global value chain depends on various factors. I summarize 5 factors. The first is political stability and the effectiveness and predictability of policies. The second is market size and cost differences. The third is infrastructure conditions. The last one is technical readiness. In the last part, I want to show the Belt Road Initiative and opportunities for GVC's participation. As we all know, the Belt and Road Initiative has 5 important points. The first is policy coordination, infrastructure connectivity, unimpeded trade, financial integration, closer people-to-people ties. And I think policy coordination and closer people-to-people ties will decrease transaction cost of cooperation in terms of policy and understanding. And
infrastructure connective and impeded trade, financial integration will benefit transformation of economic development mode for Latin America. Also will benefit reindustrialization and industrial structure upgrading in Latin America. Will benefit regional integration, including trade, infrastructure, and financial in Latin America. So we can find the cooperation opportunities from services improved by BRI. 5 opportunities. The first is cooperation in infrastructure. That means not only include the traditional infrastructure, but also include new type of infrastructure, such as information infrastructure. The second opportunity is participating in the reindustrialization in the region. We know we have to improve the manufacture, which will improve our level of participation into global value chains. The third opportunity is strengthening the financial cooperation. The fourth is improving small and medium enterprises development. As we all know, small and medium enterprises will benefit the employment and are energetic. So we can make cooperation in the SMEs. The last opportunity is increasing technical innovation cooperation, such as digital economy cooperation. This my presentation. Thank you for your time. Thank you. Okay, next speaker is Dr. Luis Antonio Paulino from Unesp, Brazil. Welcome, please. Paulino tá mudo. Ok? É possível ver o PPT? Sim. Yes. Ok. Bem, eu vou falar em português e o PPT está em inglês. Paulino, sorry, but for Chinese professors and attendees, we will have the alternative of interpreting Portuguese Spanish. So you have to press the button for interpretation, and you will have to choose, or you may choose Portuguese. Yeah, and Spanish. Thank you. Rosa, ¿es mejor que yo hable en inglés? No, the interpreter is prepared. Ah, ok. Yeah, we can arrange that. Tá bem. Bem, o tema que eu preparei é esse tema do desacoplamento entre Estados Unidos e China e seus impactos nas cadeias globais de valores, as relações de comércio, financeiras, na questão do clima.
e destacando as ameaças e oportunidades para a América Latina. Então, eu dividi a apresentação em 5 tópicos, né? Um que trata da globalização e as cadeias globais de suprimento, o segundo sobre a complementaridade entre Estados Unidos e China, os 2 seguintes sobre os impactos que um eventual desacoplamento entre China e Estados Unidos pode provocar, enfim, nas cadeias globais de valor, e, finalmente, as ameaças e oportunidades que esse processo apresenta, sobretudo para a América do Sul. Bem, a globalização e as cadeias globais de valor são aspectos inseparáveis. E, por mais que se fale em desglobalização, por mais que se fale em desmontagem dessas cadeias globais de valor, não é possível retornar ao passado. As cadeias globais de valor estão no coração da economia moderna. A montagem de um carro, por exemplo, exige a montagem de mais de 30 mil itens comprados de centenas de fornecedores e dezenas de países. E graças a essas cadeias globais de suprimento, muitos países em desenvolvimento puderam se engajar na economia global, como foi o caso da China, e em menor importância, Brasil e outros países da América Latina. Este quadro mostra as cadeias globais de suprimento de um iPhone da Apple. Então, a gente pode ver que as diferentes partes do iPhone são produzidas por diferentes empresas em diferentes lugares do mundo, né? Inclusive, o Brasil também hoje participa dessa cadeia com uma empresa de montagem, a Foxconn, aqui perto de São Paulo. Bem, por mais de 40 anos, essa integração entre a China e os Estados Unidos, ela se aprofundou devido à enorme complementaridade entre as duas economias, né? Os bens de consumo feitos na China aumentaram o poder de compra do consumidor americano médio. A China importa grandes quantidades de alimento dos Estados Unidos, como soja, milho, carne, e, portanto, é responsável por uma significativa parte da renda dos fazendeiros americanos. A China se tornou também o mais importante mercado para produtos de alta tecnologia. A Huawei, por exemplo, importa 1/4 de todos os componentes que ela utiliza na montagem dos seus produtos de empresas americanas, sobretudo a Broadcom, a Flex e a Qualcomm, né? No conjunto, esses fornecedores americanos, eles vendem para a Huawei aproximadamente $1 bilhão por ano, que é mais ou menos o mesmo montante que os fornecedores chineses vendem para essa companhia, né? E mesmo o Google, por exemplo, que apesar de não operar na China, ele ganha muito dinheiro, por exemplo, porque da Huawei, por exemplo, porque a Huawei usava, né, o sistema operacional Android nos seus smartphones, né? Esse quadro mostra a receita obtida pelas empresas americanas com vendas para a Huawei, né? Então, tudo isso evidencia o quanto é ilusório, o quanto é difícil imaginar esse desacoplamento entre China e Estados Unidos e essa desmontagem das cadeias globais de valor, né? Essa ideia de
desacoplamento, na verdade, ela veio com o Trump, que, baseado numa visão mercantilista muito primitiva, né? Que acha que todo ganho de comércio de um país necessariamente é perda para outro país, né? Mas que, enfim, essa questão ganhou maior peso a partir desse processo eleitoral dos Estados Unidos, quando os americanos, quando o Trump passou a tentar usar os ataques à China para esconder a sua própria incompetência no enfrentamento da Covid. Mas também é preciso considerar que essa agenda anti-China nos Estados Unidos ela tem outros componentes além dessa questão comercial, como a questão do anticomunismo ultra-religioso da direita, representada pelo Mike Pompeo, essa comunidade militar também interessada em aprofundar esses conflitos com a China, sobretudo em função dessa questão da indústria armamentista, e também eu penso que, principalmente, o que está por trás disso são empresas do Silicon Valley, como a Google, Facebook, que, na verdade, não querem que a China entre nesse mercado de competição em áreas de alta tecnologia, como inteligência artificial e comunicação 5G, né? Mas o fato é que a China e Estados Unidos estão fortemente conectados, não apenas por essas cadeias de suprimento globais, mas também pela complementaridade da sua estrutura de demanda. E, embora se fale muito em desacoplamento, na verdade, ninguém tem muito claro o que, de fato, isso significa, né? E essas conclusões que os Estados Unidos e outros países têm tirado da crise da Covid, de que é preciso, né, desmontar essas cadeias de suprimento, fazer o reshoring, na minha forma de ver, são equivocadas. A solução para os problemas que emergiram com a pandemia não é a desconstrução das cadeias globais de valor, mas o seu ajustamento para que elas se tornem menos vulneráveis a eventos extremos como a Covid-19. E é necessário considerar que, mesmo se fosse possível, né, esse desacoplamento, mesmo que com enormes custos para os consumidores e produtores, há outros aspectos que precisam ser considerados, como, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? A questão das mudanças climáticas é um problema global que exige a atuação de cooperação entre todos os países do mundo, e é evidente que atitudes ou movimentos como esse dos Estados Unidos, no sentido de dividir o mundo, né, entre campos opostos, ele coloca ameaças importantes para a própria sobrevivência humana no futuro, né? Bom, no que diz respeito às oportunidades e ameaças para a América Latina, sobretudo para a América do Sul, eu penso que tanto esse movimento de desacoplamento que os Estados Unidos tentam fazer em relação à China, como, sobretudo, essa destruição da unidade
política sul-americana, que foi, no caso aqui, causada principalmente pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está transformando a América do Sul em um campo aberto de disputa entre potências extra-regionais, né? Começar pelos Estados Unidos, a própria União Europeia, a Rússia, né? Então você vê a presença de todas essas grandes potências hoje, enfim, disputando espaço de influência na região, né? Sem que haja uma unidade política regional, no sentido de ter uma abordagem comum, né, no que diz respeito ao relacionamento com essas grandes potências, né? Antes de ontem, saiu inclusive uma reportagem no New York Times dizendo, né, de que o Trump e o Bolsonaro eram os principais responsáveis por a América Latina ter sido a região do mundo mais afetada pela Covid-19, sobretudo porque tiraram tanto os Estados Unidos quanto o Brasil todo o financiamento da Organização Pan-Americana de Saúde e forçaram a expulsão de mais de 10 mil médicos cubanos do Brasil, do Equador, da Bolívia, de El Salvador, deixando milhões de pessoas dessas comunidades mais pobres sem nenhuma assistência, o que agravou ainda mais as condições de saúde e de dificuldade de enfrentamento da pandemia. Bem, eu penso que, se de um lado tudo isso que está ocorrendo é evidente que coloca grandes ameaças, né, ao mundo todo e também à América do Sul, eu penso que também se abrem possibilidades, né, com base nessa reorganização das cadeias produtivas, de inserção dos países na região nessas cadeias, na medida em que elas vão se organizando, né? Eu penso que, no caso, por exemplo, das relações entre Brasil e China, né, o Brasil tem uma infraestrutura industrial bem desenvolvida, né, tem uma oferta de mão de obra qualificada também de bom nível, né, e, sem dúvida, é evidente que nós não temos condições de substituir fornecedores americanos, mas temos condições de estabelecer, não só o Brasil, como os demais países aqui da América Latina e da América do Sul, temos condições de estabelecer ligações, participação em cadeias de valor de empresas chinesas, né, de forma a atender não apenas o mercado regional, mas, inclusive, o mercado europeu e mesmo americano. Penso também de que uma das coisas importantes que vai surgir a partir dessa mudança nos processos de produção acelerados pela Covid-19 é a questão do comércio de serviços digitais, né? Então, eu acho que esses serviços digitais, porque todas essas experiências de teletrabalho, de home office, estão aumentando muito, né, a participação dos serviços digitais no valor da produção. Eu li numa reportagem de que, enfim, num determinado mês aí desses meses passados, uma parcela expressiva do PIB americano tinha sido gerado a partir do trabalho
do trabalho do home office, do trabalho em casa, né? Então, penso que isso também vai abrir possibilidades, né, de inserção dos países da região e de exportação desses serviços digitais, né? Porque um aspecto importante que eu penso que deve ser considerado é que a questão do fuso horário, né? Eu acho que a proximidade de fuso horário do Brasil com Estados Unidos, com Europa, isso abre possibilidades de exportação de serviços digitais, né? Enfim, eu penso que a situação pela qual o mundo passa, é evidente que traz muitos riscos, muitas ameaças, mas também, do ponto de vista da América do Sul, pode abrir novas oportunidades de relacionamento e de participação em cadeias de valor, né, sobretudo com os nossos parceiros comerciais mais próximos, que são, no caso, a China e o próprio Estados Unidos. É isso que eu tinha a dizer. Basicamente, este é um fato, por exemplo, que só para concluir, que vale a pena notar, por exemplo, é de que a Ásia se tornou o principal mercado do Brasil, né? É evidente que a China, sobretudo, mas não só a China, como os demais países da Ásia, como Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Filipinas. E nesse mesmo período, né, que foi de 2019, ao mesmo tempo em que a Ásia se tornou o nosso principal mercado, o nosso comércio com os Estados Unidos ele caiu ao menor nível dos últimos 11 anos, né? Então, isso mostra que, naturalmente, a economia brasileira ela está, enfim, pelas suas características, pela complementaridade, se voltando, vamos dizer assim, mais para a Ásia, em que pese que baseado muito na exportação de commodities, minerais agrícolas. Eu penso que um avanço nisso poderia ser a extensão dessas cadeias de valor, sobretudo nas áreas de manufaturas. Basicamente, era isso que eu tinha a falar. Obrigado, graças. Thank you, Professor Paulino. We are connected in the world today. I think the process of economic globalization is unchangeable historical change. Thank you. Next speaker is Professor Song Haiying from Zhejiang International Studies University. Please welcome. Sorry, I cannot share my PowerPoint. Tiene que sacar Paulino la suya primero. Eu estou tentando descobrir como desligar o seu PPT. Arriba. Eu preciso descobrir como é. Professor Paulino exist PPT. Eu estou tentando aqui. He's trying. Yeah. Okay, that's okay. Okay. Thank you. Is it okay? Okay. Okay, thank you, Dr. Zhang. I'm from Zhejiang International Studies University. My name is Song Haiying. My topic today is digitalization drives up value chain, practice of China's enterprises. Actually, I will just introduce some practices. My presentation will be in 4 parts.
The first part is introduction, then the practice of China's enterprises, and current challenges, the last but not the least, policy implications. So let's begin. At present, the world has entered a new digital era. Digital technologies represented by big data, cloud computing, and artificial intelligence are changing day and night. Informatization, networking, intelligence, and digitalization are interlaced and evolving. So, how enterprises, especially small and medium-sized enterprises, seize the opportunity to transform and upgrade in the digital age has become more and more important in market competition. And as we know that COVID-19 has created a huge impact on the development of the world economy. However, digitalization can be a good way for enterprises to survive and a strategic choice to enhance their long-term competitiveness. So, how can China's enterprises succeed in the special period? What impact does digitalization have on the development of enterprises? Is there any experience for China's enterprises to learn from in the digital transformation and upgrading? I will introduce some practice of China's enterprises. Here we have 5 examples. Number 1, 送小菜. Digitalization supports the reverse chain of agricultural products. Through the mobile internet tools, Song Xiaocai has accumulated 5 core databases of buyers, sellers, commodities, logistics, and prices, established a reverse supply chain model based on production and sales, and connected the whole process of order, production, and distribution with digitalization, thus forming a virtuous cycle ecosystem. This not only effectively reduces the vegetable loss rate from 30% to 0.2%, but also solves the problem of asymmetry between the production and sales of vegetable and the difficulty for the producers to sell goods. Number 2, higher the whole industrial chain of the garment industry is connected by on-demand customization. Relying on Cosmopolite sub-platform of textile and clothing IoT, Haier Haizhiyun starts from user demand, iterates according to user experience, connects factories, stores, and homes in the textile and clothing industry, builds the industrial internet of the whole textile and clothing industry chain, and realizes the intelligent manufacturing transformation and upgrading of textile and clothing enterprises. The textile and garment industry solutions supplied by Haizhiyun provide strong support for garment enterprises to regain the market and seek new profit. Number 3, Baidu. Intelligent quality control system enables manufacturing industry to reduce cost and increase efficiency. Jiangsu Jian Technology cooperates with Baidu Intelligent Cloud to fully deploy the intelligent quality inspection system, which not only reduces its production costs, but also reduces the risk of epidemic transmission. The cloud equipment can obtain the appearance quality data of each product, conduct quality and analysis on the product, and provide early warning information for abnormal yield rate, abnormal defect distribution, and abnormal defect location in the first time. Then number 4, Agricultural Bank of China. Intelligent trusteeship promotes the transformation and upgrading of the financial industry. As one of the first commercial banks to carry out custodian business in China, Agricultural Bank of China
regards the development of custodian business as an important strategy. By exploring the digitalization of custodian business and starting from the offline to online transfer of fund trading and custodian business process, it opens one button integrated and whole process intelligent custodian service for customers, integrates online and offline businesses, and realizes the digitalization and intellectualization of risk management. The last example, the healthcare industry. Digital technology is making medical services online. COVID-19 is a major test for the global health system and the healthcare industry. During the outbreak of COVID-19, China's medical resources were very limited, and many residents had the dual difficulties of seeking medical treatment and cross-infection, thus forming a strong demand for self-diagnosis. Many Chinese science and technology enterprises are rapidly making technological innovations, combining digital technology with medical services, providing online consultation, telemedicine, and medicine-assisted consultation, and promoting the transfer of offline medical services to online services. The third part, current challenges. Some Chinese enterprises relying on digitalization to accelerate the pace of transformation and upgrading are indeed at the forefront of the industry. However, in the process of digital transformation and upgrading, the vast majority of macro, small, and medium enterprises still face many problems. According to the statistics, we summarize the challenges into unclear strategy, insufficient funds, and inadequate capacity. The last one, lack of talent. So we put forward some policy implications. The first one, strengthening infrastructure construction. The second one, promoting the development of digital technology, then cultivating digital talents and learning from the experience of developed countries. Actually, here I just introduce some examples of China's practice. If you are really interested in this topic, you can check our paper. Thank you. Thank you, Dr. Zhang. Thank you, Professor Song. She makes some important description of digital economic cooperation. Thank you, Professor Song. Excuse me, there is some important information. I want to make some adjustment for the order of speakers because Professor Zhou Mi has very important things to do. He wants to take flights, so I would like to let him to make his speech first. Thank you. Please welcome Professor Zhou Mi. Thank you, Professor Zhang. Sorry for that because I have to catch airplane, so I may need to start first. Sorry for I'm not preparing for the PowerPoint. I just want to share with you some of my viewpoints about the topic of the global value chain. Yes, we can see that there are a lot of impact after the COVID-19 this year, especially after the world has suffered a lot from the virus, and a lot of practice has been taken to stop the spread of the virus. And nowadays, we are seeing that there are different situations in the world, not only in China, but also in other countries. Actually, I'm now in Hangzhou, and I went to
one of the very important city of Yiwu in China. That city is an important city for exporting, and they also are gathering a lot of small and medium-sized enterprises there. And I was told by their one of the operators of that city that the trade, especially the export, has recovered almost to the level before the crisis. So I would say that we are seeing that the global value chain is under restructuring process. And if you look at that data, you may find that the trade, especially the export, has recovered to the level even greater than before in China. And we are adjusting our trade partners in the world. So the ASEAN countries has become the #1 trade partners of China in this year, and that shows some kind of change about the value chain. But if we look at another example, if we look at the United States, we see that the United States has tried to change its agreement with neighboring countries of Canada and Mexico. And one of the reasons is that United States want to have better commitments from these other countries. And they guarantee that there will be no more tariffs on the iron and aluminum products from Canada. So they signed the USMCA. But just after maybe 2 months, the United States put additional tariffs on Canada's export of the steel products to the United States. So we can see that there were a lot of pressure in the world about the restructuring of the supply chain, and that has been a lot of differences in different countries' practice, especially for the preference and attitudes towards this changing world. So I would say that the global value chain has been affected at least from four aspects. The first one is that we still believe the transfer between different countries of industries, of resources has never stopped. But the relationship between the supply and the demand and the anticipation willingness, the technology level has changed a lot in the past several years, where we are seeing there will be more changes in the future. And the second is that the COVID-19 did not change the level of supply and demand in the short term. We cannot just try to create quite big demand in a short time, but the anticipation willingness may be different in the situation. Some countries may believe that they should depend differently on other countries' market. Maybe that is also some of the willingness of the officials, some of the officials. But for the people, if you look at the report from the think tank in the United States, you may find that they reported the tariffs imposed on the imports from China, and the tariffs on the other side has changed a lot, especially increase the prices that the people have to pay, the consumers have to pay for consume. So I would think that we cannot just try to delete the anticipation or the demand just with one button. We have to think about that. And third one is that we are seeing more challenges to the public health, which will elevate the power of the developing medical industries and put the digital economy, as Professor Song has just mentioned, in the frontier for better development. We are seeing there are more policies in United States, in Japan, in European countries, and also in other countries. They want to establish a stronger supply chain, especially for the public health, which will be one of the very emerging industries in the future, as we cannot just eradicate the virus in a short term.
And the fourth one is that it would be very important for countries to prepare for the long-term impact of COVID-19 with better coordination to lead the industries to transform and update for a better future. So I'm just want to express that we are seeing that the future has changed, but the change has a different pattern, because in the past maybe the leading countries are especially good at its technology, at innovation, or at a kind of integration of the industries. And in the future, maybe it's a little bit different. We are seeing the number. Last year, in the year of 2019, China has become the second largest consumption market in the world, just about 5% or less than United States. So in the year of 2020, maybe China will become our number one in the consumption market, and we are trying to hold another China International Import Expo next year, just 1 week later in Shanghai, and we are trying to use our energy to import more things from other countries. So I think that in the future, if we are looking at the supply chain, maybe the supply chain will also change according to this new pattern, and the reconstruction of the supply chain will be sped up according or surrounding the big or mega market in the world. And we are still seeing that, when the economy is in the downward trend, maybe we're seeing also another kind of increase about the reconstruction of the trade in goods and the services. And there will be another balance. The balance will be better reached if we can have better coordination or guidance, and that will shorten the process and make better all the participants to take part in. So at last, I would say that I may have 5 suggestions according to this new situation. The first one is that I think that in these circumstances, both China and the Latin American countries, we are in the same boat, and we should try to improve the sharing of our information, not only on the virus, on the vaccines or other methods of dealing this COVID-19 problem, but also on the methods how can we increase the speed of development of the economy and try to make the new adaptation to the COVID-19. The second is that we should try to take care of the weak groups of our countries, because that these weak groups are suffered much more than those people who have other resources of income. And this cooperation is very challenging to all the countries, because we have different situations, different resources and locations. And that will also be important, because if you look at the report of UNCTAD, they say that COVID-19 maybe have some good things impact. It stopped the spread of the gaps between the rich one and the poor one. But how can we just improve the poor people status? That would be a very challenging problem and question we need to address in China and Latin America. The third suggestion is that we should try to make our connections of the industries stronger between us. That is very important, because that we see there are so many breakdown of the supply chain, which will impact not only one enterprises or several, but also the chain of the industries. That is definitely not good. And we are in the increasing phase of the consumption, and we need to import more from other countries, not only the agriculture products, but also other things. The fourth one is we can speed up or strengthen the cooperation in the public health, and try to improve the efficiency of the practices to fighting against the COVID-19.
And the last one that I think that both China and the Latin American countries should try to cooperate to do some innovation and try to improve and try to update the society, the economy of both countries to reach a better balance in the future. That's my some of my points. Thank you. And thank you, Professor Zhou. He not only share his opinions and thinking with us, but also he raised 5 important problems. These problems are worthy to make us make some further research in the future. Thank you, Professor Zhou. Next speaker is Dr. Lola Bocado from Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Thank you. Please. We can't hear your voice. We can't hear your voice. Laura, no se te escucha. Tu micrófono. Perdón. No podía, sorry. No podía, Okay. Okay, please. Wait. Bueno, perdón nuevamente por los pequeños inconvenientes. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y buenos días a los que están en China. Bueno, no puedo dejar de agradecer la invitación al foro. Tuve la oportunidad de participar en el año 2016 en el foro que se realizó acá en Argentina y la verdad que, bueno, no solamente me quedé con una imagen muy interesante acerca de los debates que se tuvieron en esa oportunidad, sino que también, bueno, pude compartir y formar parte de una red, digamos, de amigos que claramente hasta la actualidad se mantienen. Yo cuando recibí la invitación para el foro y me invitaron a participar en la mesa en este panel, el número 3, inmediatamente pensé en retomar viejos proyectos que veníamos investigando en el Instituto de Relaciones Internacionales, en el Departamento de América Latina y el Caribe, acerca de cómo poder generar, ¿no? Acerca de cómo han sido los proyectos de infraestructura en integración regional en América Latina y cuál ha sido su desarrollo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, para comenzar con la presentación, a mí me gustaría hacer solamente una mención sobre la situación geopolítica actual, tanto de la región, del mundo y obviamente producto de la pandemia. Se han dicho muchas cosas en este foro. Simplemente voy a tomar 2 cuestiones interesantes, o sea, que me interesan debatir. La primera es que la pandemia trajo obviamente situaciones conflictivas, situaciones de rebelión, situaciones de tensión en todo el mundo, y obviamente la región latinoamericana no escapó a esa situación de tensión y a esta situación de crisis generalizada, ¿no?, en la sociedad. Pero con un aditamento, digamos, que es necesario destacar, ¿no?, porque me va a servir luego como trampolín para explicar un poco cuál ha sido mi propuesta. Y la primera es que América Latina ya venía con una crisis, ya arrastraba una crisis económica importante cuando surge la pandemia. Esa es la primera cuestión a destacar. Y la segunda es que además América Latina ya arrastra eso es conocido por todos nosotros, obviamente, arrastra una crisis de desarrollo que ya es estructural, ¿no?, que viene en esta situación desde hace décadas, ¿no?, por no decir muchos más años. Pero bueno, entonces, en función de este contexto,
América Latina va a tener que repensarse, obviamente, como región, ¿no? Y quizá en esta situación geopolítica, donde en esta crisis geopolítica y en esta crisis de la globalización, que como bien explicaba tanto el profesor Paulino como el profesor Dr. Chang y otros expositores el martes en este foro, América Latina va a tener que aprovechar o va a tener que admitir y acercarse a las alternativas que propone China, obviamente, de esta nueva globalización, ¿no? Esta globalización con características chinas y con todas las características acerca de la cooperación y la solidaridad que todos conocemos acerca de su propuesta, ¿no? Una de las herramientas, como todos sabemos también, y como ya se ha mencionado, que China está desplegando en función de esta nueva geopolítica o en función de esta nueva globalización que propone, ¿no? Es claramente la iniciativa de la Ruta de la Seda, ¿no? Como una iniciativa de cooperación y como una iniciativa multilateral a escala global, obviamente, ¿no? Entonces, con esta perspectiva, a mí lo que me gustaría, los comentarios que me gustarían hacer, o la propuesta que yo presenté, o la propuesta que yo retomé, si se quiere, de algunos proyectos anteriores, tiene que ver justamente con dos grandes preguntas, ¿no? A partir de esta propuesta que yo me hago y a partir de esta situación generalizada tanto de América Latina como del mundo, yo me hago dos grandes preguntas, ¿no? La primera es cómo podría ser América Latina para armonizar este proyecto, ¿no? De cooperación planetaria, ¿no? Este proyecto cooperativo que China propone a través del ABRI y de otros proyectos, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en con los proyectos de infraestructura de la región latinoamericana y específicamente de la región sudamericana, ¿no? Y una vez hecha esta pregunta, el segundo interrogante que nos hacemos es cómo hacer que estas propuestas, que en la actualidad tienen una lógica nacional, puedan transformarse o retomar la lógica regional que en alguna oportunidad supimos tener, ¿no? A ver, no es que los que me conocen y, bueno, y con los cuales hemos trabajado saben que soy integracionista por excelencia, ¿no? Y lo que me preocupa o lo que me desvela permanentemente es esta situación, digamos, de descoordinación que solemos tener los países latinoamericanos, ¿no? Pero hay una reflexión que también me parece interesante hacer, y es que en las etapas y en las oportunidades que mejor nos fue cuando estuvimos mejor integrados, ¿no? Entonces, esta pregunta o esta propuesta, ¿no? Debería de alguna manera retomarse o ser retomada por los estados latinoamericanos. Obviamente que, como ya he sabido y como es conocido por todos ustedes, los desafíos que proponen las inversiones chinas en América Latina no están exentas de dudas, de debates abiertos sobre el desarrollo, sobre las cuestiones medioambientales, como comentó el profesor Paulino, sobre la nueva dependencia, sobre la hegemonía. O sea, las preguntas siguen siendo muchas, ¿no? Pero las respuestas es necesario encontrarlas en algún aspecto para nuestra región. Entonces, ya hemos visto que, y ahora me voy a referir a un informe que seguramente ustedes también lo conocen, hemos visto que la inversión china en América Latina va en creciente aumento, ¿no? Yo me basé para este estudio, traje algunos datos interesantes del monitor de la infraestructura de China que hace en América Latina, que ha hecho el profesor Dussel, digamos, recientemente, fue publicado este año, pero hace un análisis desde el año 2005 de la inversión en infraestructura en América Latina, desde el año 2005 hasta el año 2019, ¿no? Y hubieron tres cuestiones que me llamaron mucho la atención de este informe y que lo fui contrastando también con otros análisis y otros estudios, tanto de Argentina, algunos de Brasil y algunos de la región del Caribe, ¿no? En primer lugar es este exponencial aumento que yo les comentaba, o sea, de 4 proyectos, ahí fíjense, de 4 proyectos que se relevaban en la década, en el quinquenio 2005-2009, se pasó en el quinquenio 2015-2019 a 51 proyectos, ¿tá? Lo que relevados, obviamente que este informe, este monitor puede ser
mejorado y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos años, ¿no? La otra cuestión que me llamó mucho la atención también es la diversidad que tuvieron los distintos proyectos de infraestructura, ¿no? Estos proyectos, si bien los primeros fueron enfocados en el área del transporte y de los proyectos de puertos y de energía, en la actualidad la diversidad de proyectos van desde proyectos con cuestiones militares, proyectos de seguridad, proyectos de tratamiento de agua, etcétera. Y la otra cuestión que se cruza, digamos, con la otra propuesta que yo planteo en esta mesa, en este panel, tiene que ver con que la mayor cantidad de la localización de los proyectos de infraestructura financiados por empresas chinas, tanto públicas como privadas, se localizan en América del Sur, se han localizado en América del Sur. O sea, esto tiene claramente algunas explicaciones que obviamente muchos de ustedes también conocerán o imaginarán, y que tiene que ver claramente con, digamos, con dos cuestiones, ¿no? La primera es con, bueno, la cercanía que tiene de la región del Caribe, México y la región de Centroamérica con Estados Unidos, ¿no? Lo cual en algún sentido hasta puede llegar a generar alguna barrera invisible para, o algún freno invisible para las inversiones chinas en esa región, ¿no? Y por otro lado, también conocido por ustedes, es esta cuestión de la presencia de Taiwán en la región de algunos países centroamericanos, ¿no? Por lo tanto, estas dos cuestiones hacen que han hecho, ¿no?, que las principales inversiones en infraestructura de China en la región hayan sido atraídas a la región sudamericana, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto esto con la segunda propuesta que yo planteo para este panel? La primera, bueno, obviamente tiene que ver con la necesidad de nuestra región de poder dilucidar los impactos de las inversiones chinas en los proyectos de infraestructura, ¿no? Y ver de qué manera esto influye en la producción de trabajo genuino, obviamente, y en la producción de las cadenas de valor. Como bien dijo el doctor Chang, y también Paulino hizo alguna mención al respecto, América Latina participa muy lateralmente, o sea, muy marginalmente de cadenas de valor globales, ¿no? Sin embargo, la propuesta sería que América Latina comience a participar más en cadenas de valor regionales, ¿no?, como punto de partida o como paso previo y necesario para luego poder participar, o por lo menos que se abran algunas perspectivas hacia cadenas globales de valor. Esto sería como un primer acercamiento o un primer aprendizaje que podría generarse entre América Latina y China, ¿no? Esta sería uno de los ejes, ¿no?, que yo planteo en este panel. Y el segundo, un poco más difícil quizás, porque algo también se mencionó, y es tratar de, retomar viejos proyectos de infraestructura, ¿no? Y esto, ¿por qué lo uno o por qué lo vinculo a esta realidad de que China ha invertido, de los 86 proyectos de infraestructura física, ha invertido 72, o sea, en la gran mayoría, prácticamente el 90% ha invertido en América del Sur, ¿no? Quizá, además de las motivaciones políticas que yo mencioné, quizá también sea necesario retomar aquellos proyectos, aquellos viejos proyectos de la integración de la infraestructura regional sudamericana, conocido por seguramente la mayoría de ustedes, ¿no?, que obviamente tuvo su, por no decir, por decirlo de una manera poco académica, ¿no?, pero tuvo su partida de defunción en el año 2017, cuando varios de los países sudamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, se retiraron de la UNASUR, que obviamente era el megaproyecto de integración regional que alojaba este plan de trabajo y plan de infraestructura de IRSA. Entonces, ¿por qué, para ir concluyendo, ¿no?, por qué era importante, o por qué es importante, es importante hacer mención a estos dos ejes en referencia a la infraestructura latinoamericana y sudamericana
financiada por China. En primer lugar, porque, bueno, como ya sabemos, la crisis de la globalización ha creado obviamente efectos desastrosos y devastadores para todos los países de nuestra región. Esos datos están por demás disponibles. Sin embargo, así como pienso, así como planteo esta situación negativa de la región, también es necesario plantear la posibilidad de nuevos desafíos, ¿no?, que se pueden presentar ante esta dinámica y ante estos perjuicios que ha generado esta pandemia y han generado otras crisis en el pasado, ¿no? Entonces, en primer lugar, sumarse a esta alternativa de cooperación que ofrece China, y por qué no otros financistas, o otros estados, otras regiones, por supuesto, ¿no? Pero no no negarnos a esta posibilidad de cooperación global que China nos ofrece. Y por otro lado, para América Latina urge también volver a rever nuestro modelo de integración regional. Yo sé que quizá algunos de ustedes pensarán, y bueno, por eso es más retórica, y probablemente lo sea, pero como lo dije hace un ratito en la primera parte de la exposición, nos fue mejor en situaciones críticas cuando nos vinculamos, cuando generamos proyectos y propuestas regionales, que cuando nos dividimos y cuando profundizamos los intereses nacionales, ¿no? Entonces, quizá retomando viejos proyectos, ¿no?, como bien decía o se proponía en el panel, ¿no?, quizá aprendiendo de los errores podamos generar algún aprendizaje nuevo para América Latina y fundamentalmente para Sudamérica. Bueno, muchas gracias. Thank you, Professor Bogado. In this panel, we have made effective and fruitful exchanges. It's a little pity that we haven't enough time to discuss further. Due to the time limited, I will transfer my right of moderator to Professor Monica Ahumada, please. Thank you. Buenas tardes, buenas noches a todos, y bueno, en China, buenos días. Muy buenos días, especialmente a todos los amigos de CAS que nos están escuchando y amigos que están también en otras partes de China. Muchas gracias por sumarse a este 9º foro entre China y América Latina de varios años. El panel que me va a tocar moderar está referido ya a otra parte que es muy importante y que es el tema de cuáles son los efectos de largo plazo de la pandemia sobre lo que va a ser el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Este tema yo creo que es fundamental porque bien sabemos, se ha hablado aquí de todo el tema del impacto del COVID, del impacto de lo que ha producido todo este cambio de paradigma, pero por otro lado, si no hablamos de la ciencia y de la tecnología y cuáles son los grandes desafíos, va a ser difícil enfrentar este nuevo escenario que estamos viviendo desde las relaciones internacionales y que es un fenómeno absolutamente global. Vamos a tener en nuestra mesa, en primer lugar, al profesor José Luis Valenzuela de la Universidad Andrés Bello, quien nos va a presentar el tema más allá de la cooperación, el rol de China en la superación del retraso latinoamericano, en desarrollo de ciencia y tecnología. Posteriormente nos va a acompañar, perfecto, José Luis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos listos? Perfecto, Okay. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar de nuevo, ¿cierto?, en este foro, 9º foro tan productivo y que entrega tanto elemento para unirnos y estar más cerca los unos de los otros. En la portada de la presentación quise representar el cambio, ¿no?, el cambio pre-pandemia, post-pandemia,
con la foto de nuestros propios seminarios, ¿no? El seminario del 2019, todos juntitos, ¿cierto? En un lugar bonito, sacando una foto, y ahora tomando un pantallazo, ¿cierto? En el computador. Así ha cambiado todo y creo que ha cambiado para quedarse, no para irse. Este tema merece dos cosas, ¿eh? Primero, hay que verlo con un poco de sentido de humor, ¿ya? Un poco de sentido de humor, porque es peligroso, ¿ya? Y por eso yo tengo que hacer una advertencia, ¿no? Si son latinoamericanos y están algo deprimidos, por favor salgan de la presentación, porque esta podría seriamente profundizar su depresión. Vamos a ver la situación de la ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe. Esta situación de ciencia, tecnología, ciudades científicas, recursos científicos. Finalmente vamos a hacer una pequeña y rápida comparación con África. Ya, a Latinoamérica nos duele mucho que nos comparen con África, pero la vamos a hacer porque es necesario. Y finalmente reflexionaremos en qué podemos hacer. ¿En qué marco vemos esto? En el marco de una revolución en progreso, ¿ya? El tema de la revolución en progreso yo lo desarrollé en un libro lanzado el año pasado que se llama La humanidad en la encrucijada, y ahí lo que digo es que hay tres grandes fenómenos, ¿eh? El acelerado proceso de desarrollo científico-tecnológico, el hasta ahora imparable cambio climático y un proceso nuevo, distinto de concentración de la riqueza que ocurre globalmente y se centra en el 0,01% de las personas ricas. Ya estas tres cosas se juntan, ¿no? La mayor parte de las personas ricas están ligadas a la industria tecnológica. La industria tecnológica está siendo la principal inversora privada en desarrollo de ciencia y tecnología actualmente, ¿no? Entonces, tenemos un fenómeno de revolución que va a cambiar profundamente la forma en que vivimos y la forma en que producimos como seres humanos, las personas. Los afectados son las personas, ¿no? En general, los países que están fuera de este desarrollo científico-tecnológico son los mismos que producen muy pocos gases de efecto climático, pero reciben los efectos más traumáticos. O sea, globalmente lo que hacen los países más avanzados nos afecta más que a ellos mismos. Los ultra hiper ricos, especialmente los billonarios o trillonarios tecnológicos, no reconocen un país de pertenencia para desarrollar sus negocios, para pagar sus impuestos o para sujetarse a la fuerza de la ley. Este tema está llegando a un punto crítico en este momento en Estados Unidos, ¿cierto? Con el tema de Google versus el Estado, ¿ya? Y todo esto ocurre en un periodo donde hay confrontación entre China y Estados Unidos, donde el tema principal, en mi opinión, es el tema tecnológico y el intento de Estados Unidos es detener el rápido desarrollo tecnológico de China. Entonces, si todo esto ya es suficientemente dañino, le agregamos el elemento de la pandemia, ¿cierto? Y las posibilidades de los pequeños países para construir futuro están prácticamente nulas. Para ver producción científica vamos a usar un proxy, que son los papers citables producidos en un año. Aquí tenemos la trayectoria 1996-2019. Vemos que China en el 2018 pasó a Estados Unidos, ¿cierto? Y el 2019 ya es líder. Y también claramente que los líderes son China y Estados Unidos. Los países de segundo nivel, llamémoslo, Reino Unido, India, Alemania y quizás Japón, ¿cierto? Están ya muy lejos de los líderes. O sea, esta es una revolución donde hay dos disputando un liderazgo. ¿Y dónde está América Latina? América Latina está acá. Acá les muestro los 5 principales países de América Latina en producción de ciencia. Brasil, claramente el primero. México, segundo, pero mucho más atrás de Brasil.
Y en un tercer término, Chile, Argentina y Colombia con resultados muy parecidos. Toda esta ciencia, la ciencia de estos 5 países, representa el 90% de la ciencia de América Latina y el Caribe. Súper concentrada. Pero al mismo tiempo, Brasil tiene una producción que es más o menos el 10% de la que tiene China. O sea, muy lejos de China, ¿cierto? ¿Qué pasa si comparamos a América Latina con los países de segundo orden? ¿Dónde quedamos? Quedamos ahí entre medio, la línea roja, ¿cierto? Es América Latina y queda entre Reino Unido e India por arriba, Alemania y Japón por abajo. O sea, estamos como en el promedio si es que América Latina pudiera considerarse una sola entidad, cosa que también es muy complicado. Si vemos por áreas la ciencia, y esto es muy importante, resulta que en el total, estos países que veíamos en el gráfico anterior, se comparan con la producción latinoamericana, 163.000 contra 167.000, muy similar. Sin embargo, si nos vamos a las ciencias que son más fuertes en los países de punta, en China y Estados Unidos, ¿ya? Vemos que en ciencia de los materiales, ingeniería y química, esos 5 países de referencia nos casi duplican, ¿cierto? O por lo menos tienen un 30 o 40% más. O sea, si esto lo ahondáramos y pudiéramos verlo acá, tuviéramos tiempo, veríamos que América Latina produce una ciencia que no es la ciencia que están produciendo los países del liderazgo. Aquí tenemos una comparación ya. Las 6 principales ciencias donde tienen más impacto los países. En China, ciencia de los materiales, química, energía, ingeniería química, matemática. El top 5 mundial, ciencia de los materiales, ingeniería, neurociencia, química, bioquímica y genética, psicología. ¿Y América Latina qué hace? Fíjense, dentística. Somos el país, el líder en dentística en el mundo, Latinoamérica. Veterinaria, enfermería, inmunología y microbiología, arte y humanidades y salud. O sea, no tienen nada que ver, te fijas, nuestros temas con los temas top de los países más desarrollados. Eso es ciencia. En tecnología, uso como proxy el patentamiento. En el patentamiento, China superó a todo el mundo más o menos el 2010-2011, y hoy día está lejos. China llega casi al 1.600.000 patentes, contra un total de Estados Unidos de 600.000 y los demás países bajo 400.000, ¿no? Ese es el top 5 de patentamiento. ¿Dónde está América Latina? Aquí la línea continua representa a los 5 países líderes, el porcentaje que tienen, y están más o menos entre 80%, 90%. América Latina está representada por la línea punteada. Ustedes ven, a fines del siglo pasado, representado en el eje de la derecha más o menos un 4%. Hoy día representamos un 2%. O sea, nuestra participación, ¿cierto?, se ha ido a la mitad en estos últimos 20 años. Aquí podemos ver el patentamiento latinoamericano, ¿cierto? El país que más tiene, 25.000, Brasil, contra el 1.600.000 de China. Ustedes pueden ver que no somos nada en patentamiento. Y sin embargo, si nos vamos a fines del siglo pasado, 1980-2000, digamos, quinquenio a quinquenio, estábamos muy cerca de China. Fíjense, en el quinquenio 1980-84, nosotros teníamos 20.000 patentes y China no tenía patente. La primera patente china data del año 1985. El doctor Hu Guoha patentó algo relacionado con ciencia del espacio. Ahí tenemos la foto de la patente y eso es realmente histórico. Ya en el cuarto quinquenio, 1995-99, América Latina tenía 32.400 patentes y China 32.700 patentes. Entonces, si nos comparábamos ahí, pues podíamos conversar y hacer cosas juntos porque éramos similares. Hoy día estamos absolutamente perdidos.
Ciudades. Ciudades que brillan con la ciencia. Esto se mide, lo mide Nature, es 2020, ¿cierto? Y lo mide en función de ciencia dura. La primera ciudad del mundo en ciencia es Beijing, seguida por Nueva York, Boston, San Francisco, San José, Shanghái. Son 200 las ciudades listadas, las 200 primeras. ¿Dónde está América Latina? Solamente con Sao Paulo, que ocupa el lugar 172. Eso es lo único que tenemos en ciudades que brillan. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por los recursos, ¿ya? Fíjense, el mundo invierte 3 trillones de dólares en investigación y desarrollo, y hay 9,2 millones de investigadores. Ese es el mundo. Estados Unidos y China tienen 600 y 510 mil millones y tienen 1.400.000 y 1.800.000 investigadores. ¿Dónde está América Latina? Acá. 77 mil millones de los 3 trillones y 33 mil investigadores, ¿cierto? De los 9,2 millones. O sea, 0,3 millones de los demás de 3.000 millones en inversión y uno de cada 40 dólares en inversión y 0,3 millones de los más de 9 millones de investigadores. Si vemos los países, las cifras acá son demasiado bajas como para pensar siquiera en alguna comparación. África. Compararse con África, como les decía, es doloroso para América Latina. Pero fíjense, África tiene algo que se llama TISA. Es una estrategia de ciencia, tecnología e innovación para África que coloca la ciencia, tecnología e innovación en el epicentro del desarrollo socioeconómico de África. En el epicentro. TISA es parte de un proyecto más ambicioso. África tiene un proyecto a 50 años que culmina en el 2063, empezó en el 2013, cuyo objetivo es transformar a África en el poder mundial del año 2063. Más aún, África tiene un observatorio para ciencia, tecnología e innovación que opera en Guinea Ecuatorial bajo la dirección de la Unión Africana, centro para crear programas de ciencia y tecnología. Bueno, ¿qué tiene América Latina de todo esto? Pues cero. No hay un pensamiento al 2063 ni al 2023 siquiera. Ni siquiera tenemos una Unión Africana. En Latinoamérica no existe algo como la Unión Africana, que tiene un presupuesto que centraliza cosas, que da instructivos, que interviene para pacificar conflictos, etcétera, etcétera. Ni siquiera tenemos una institución integradora. Ok, y en esta circunstancia, entonces, ¿qué hacemos? Opción 1, nos resignamos y guardamos un minuto de silencio por el continente que pudimos haber sido y el futuro que hemos perdido. Primera opción. Les dije, necesitaba un poquito de humor, ¿cierto? La opción 2, nos integramos y creamos después de 200 años la gran patria, Latinoamérica, la gran patria, y trabajamos conjuntamente para un mejor futuro. Tercera opción, pedimos por ayuda mientras todavía alguien puede escucharnos. Y la cuarta opción, ninguna de las anteriores. ¿Qué pienso de esto? La primera opción no es válida porque no es justo que las futuras generaciones paguen por la ineptitud de la actual generación. De la segunda, digo que claro, debemos integrarnos, es esencial, pero no es suficiente porque la brecha que hay con los países de punta es tan grande que el futuro no va a esperar por nosotros, no alcanzamos nosotros por sí a arreglar esta gran brecha. Por lo tanto, tenemos que hacerlo, pero no sirve al objetivo. La tercera opción, para gritar, nosotros tendríamos que entender la profundidad del desastre, lo que no pasa al nivel de nuestra élite. Son las élites las que pueden gritar, pero ellos no lo van a hacer porque no comprenden dónde estamos metidos. Entonces la opción es ninguna de las anteriores. ¿Qué necesitamos?
necesitamos alguien que nos ofrezca, ¿cierto?, una alianza estratégica comprensiva para el esfuerzo conjunto para el desarrollo de ciencia y tecnología, la innovación y la creación de empresas de alta tecnología. Esta alianza debe especificar metas y objetivos que deben cumplir los países latinoamericanos, con la excepción de Brasil, porque Brasil tiene varias metas y objetivos cumplidas, ¿no?, incluyendo doblar los recursos económicos y humanos dedicados a ciencia y tecnología en un plazo corto, quizás 5 años, y de nuevo en el plazo siguiente. Debe haber en América Latina la voluntad para reformar la ciencia y la tecnología nacional de tal manera de optimizar, ¿cierto?, el uso de nuestros recursos. Y para ser parte de una alianza como la que describimos, necesitaremos naturalmente integrarnos de una manera que generemos conversaciones entre nosotros, ¿no? Entonces, ese plan, al mismo tiempo, es, creo yo, una excelente oportunidad para China, ¿ya? Laura planteaba, ¿cierto?, la desconfianza con que a veces América Latina mira o aplica conceptos como nueva dependencia, etcétera, etcétera. Este es un camino concreto para crear un futuro de prosperidad compartida para la humanidad que realmente sienta la otra parte, nosotros, los latinoamericanos, la contraparte. ¿Ya? Y además es un modelo replicable que puede ser creado por países avanzados para avanzar junto con los países retrasados hacia un mundo más de hermanos. La contribución futura de ciencia y tecnología de los latinoamericanos tiene el potencial de contribuir en un camino, en una vía relevante a la creación de nuevos conocimientos, en un tiempo. Cuando yo hacía este análisis, pues yo vengo hablando de esto hace muchos años, ¿no? Pero cuando yo hacía este análisis en 2012, yo encontraba formas en que podíamos comparar América Latina y China y hacer evidente que los dos teníamos que aportar en esta alianza y los dos podíamos ganar. Hoy día ya la diferencia se amplió tanta que eso no es posible, pero sí todavía subsiste que la productividad nuestra, o sea, lo que hacemos con los recursos que tenemos, es más que lo que hace el promedio mundial con los recursos que tiene. Entonces, una vez que nos desaten, realmente vamos a poder ayudarles. Entonces, la cuestión, ¿qué hacemos? Es ninguna de las anteriores. La respuesta es una nueva forma de asociación con generosidad que demande, que exija de nosotros, ¿cierto? Y con un futuro de utilidades compartidas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis, por lo compartido. Yo creo que esto es un pilar fundamental y que lo vamos a seguir conversando a partir de las otras presentaciones que van a haber. Pero este tema de ciencia y tecnología es básico para poder entender todos los desafíos que se nos vienen, no digamos la próxima década, sino que mañana. Gracias, José Luis. Bien, le damos la palabra al profesor Shankar de Southwest University of Science and Technology of China, y el tema que él va a presentar es Scientific and Technological Cooperation between China and Latin America in the post-epidemic area. It's your time, Professor. Okay. Does my TTP work? Yes. Okay. Working. Good morning and good evening, dear panelists both from home and abroad. It's my great pleasure to meet new friends and old friends in this forum. And I felt honored to participate in a panel to share my humble idea on China and Latin American science and technology cooperation in a post-epidemic era. My presentation falls into 4 categories: current China-Latin American economic relations,
current situation of China-Latin American science and technology cooperation, and current challenges to China-Latin American science and technology cooperation, and in the end, suggestions for science and technology cooperation between China and Latin America in a new era. To begin with, I'd like to say something about the current China-Latin American economic relations. Total China and Latin American trade increased from 17 billion in 2002 to nearly 315 billion in 2019. This makes China the second largest trading partner in Latin America and the Caribbean, and Latin America and the Caribbean, the fourth largest trading partner for China. Since 2005, China has invested 150 billion in Latin America, more than the combined loans of the World Bank, the Inter-American Development Bank, and the Latin American Development Bank. The growing and expanding economic trade relations have promoted the development of China-Latin American scientific and technology cooperation. With this background, current situation of China-Latin American science and technology cooperation made great progress and achievements in the following aspects. China regards scientific and technological cooperation not only as an important means of promoting China-Latin American relations, but also as an important element of South-to-South cooperation. Since 2013, cooperation in science, technology, innovation has also been a key driver of the Belt and Road Initiative, known as the Science BRI. The initiative includes technology. Como que se cayó la conexión. Science and technology cooperation has made great strides, with the cooperation mechanism becoming more and more perfect, the level of cooperation improved, the cooperation model innovative, the cooperation fields expanding, the number of cooperation projects increasing, and the proportion of high and new technology in China-Latin American science and technology cooperation increasing, and it became more important. At present, China and Latin America are cooperating in science, technology, innovation in 7 main areas. That's renewable energy, information technology, digital infrastructure, advanced manufacturing, biomedicine and biotechnology, nuclear energy, aerospace, and agriculture. Though we have made progress and achievements in science and technology cooperation, we still meet or facing challenges. First, China's trap of control arguments is not conducive to China-Latin American scientific and technology cooperation. Some current Latin American politicians are pursuing preferential relations with the United States, following Trump's foreign policy and worrying that China-Latin American science and technology cooperation is domained and controlled by Chinese side, which in turn worries that the entire economy is becoming overly dependent on China. Such concerns first manifested themselves in trade or cooperation in areas such as land resources and energy, and have recently become more prominent in the area of science and technology cooperation. The second, COVID-19 inhibits China-Latin American science and technology cooperation. COVID-19 has now curbed Chinese investment activity abroad. According to Merger Market by Forbes, there were 18 Chinese M&A deals abroad in Latin America,
worth $8.9 billion in 2019. But as of the first 3 months of 2020, 3 deals totaled just $163 million. China Latin American Technology Corporation is inevitably affected, but we believe with the total control of COVID-19, it will become history. Number 3, U.S. cracked down on China Latin American Science and Technology Corporation. U.S. officials under the George W. Bush and Obama administrations, while concerning about China's influence, generally reviewed China's participation as a positive contribution to economic growth in the region. The United States claims the primary goal of its policy is for China to contribute to the region's economy transparently, complying with international rules and adhering to local or international neighbor environmental standards. The Trump administration has been more skeptical of China's investment in Latin America. The 2017 U.S. security strategy noted that China seeks to pull the region into its orbit through state-led investment and loans. When China appears in Latin America, it often injects corrosive capital into the economic bloodstream, resurrects corruption, and erodes good governance, said the U.S. Secretary of State Mike Pompeo in a speech on April 12, 2019, during a visit to Latin America. The U.S. is openly smearing China, politicizing science and technology issues, and openly pressuring Latin American countries to cooperate in the 5G sector, which has borne the brunt of the problem. Last, I'd like to say give some suggestions for science and technology cooperation between China and Latin America in a new era. At present, a new round of scientific and technological revolution in an industrial transformation is reshaping the structure of the world economy and the pattern of the competition. The profound adjustment of the world economy and innovation pattern requires China to vigorously promote cooperation in science and technology innovation in the construction of the Belt and Road. Promoting cooperation in science, technology, and innovation in the context of the Belt and Road project is a major requirement for building the community of destiny for China and Latin America. To begin with, we should deepen the institutionalization of the China-Latin American Science, Technology, and Innovation Forum and strengthening policy communication. Improving policy communication between China and Latin America requires the focus on strengthening the interference at 4 levels, namely development strategy, development planning, mechanisms and platforms, and specific projects, the most important of which is the interface between development strategy and development planning. In the process of improving the existing bilateral dialogue mechanism, it is necessary to emphasize the importance of top-level design, but also to maximize the role of think tanks, enterprises, and NGOs to advocate the flexibility of dialogue methods, but also to achieve a higher level of institutionalization and to pay attention to both the form and the content of the dialogue, as well as the implementation of the dialogue results. Secondly, China-Latin American Science and Technology Corporation should focus on key areas to inherit and deepen China-Latin American Science and Technology Cooperation. The science
and technology development strategies of China and Latin America should be constantly updated, improved, and upgraded. It is necessary to strengthen exchanges through the highest level science and technology innovation forum mechanism, enhance mutual understanding and trust, and on this basis, jointly plan future-oriented action plans, translate these plans into practical actions, and achieve tangible and significant cooperation results. Renewable energy, information technology, digital infrastructure, advanced manufacturing, medical and life sciences, nuclear energy, aviation and space, and agriculture should be the focus of China-Latin American scientific and technological cooperation. And then we should strengthen harmonious coexistence with the development methods and models and cultures of Latin American countries. Latin America sees China as a major buyer of commodities, a source of infrastructure investment and financing, and a major partner for technical cooperation. Latin American countries need to learn more about China's science and technology, and China should also be aware of the region's growing economy and labor sophistication. At the same time, China also needs to learn more about the cultures of Latin America and the Caribbean. Concerning differences in political systems, China's official position is that various social systems and models of development should coexist in harmony. And therefore, China is committed to developing friendly relationships and cooperation with all countries based on sincerity, friendship, equality, mutual respect, and common development. Last, we should strengthen tech exchange and cooperation with think tanks. And the forum held today is a good example. China-Latin American science and technology cooperation should eventually be completed in exchange and cooperation between Chinese and Latin American science and technology workers, which means joint efforts should be made to promote the two-way flow of scientific and technological talents, to establish international talent cooperation mechanism similar to the IMF and WTO, carry out extensive multi-bilateral cooperative research, strengthening the joint training of young talents, especially by exchange of young scientists, and continuously deepening the project cooperation between China and Latin America, scientific and technological workers. As a result, to promote the greater development of scientific and technological talents between China and Latin America. Thank you for listening. No se escucha. ¿Sí? Bien. Muchas gracias al profesor. No sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Ah, Sí. perfecto. Sentía como que estaba mutado. Bien. Muchas gracias al profesor Shen Kai, todo lo que él ha expuesto, y ya vamos a tener un espacio para poderlo compartir y conversar. Qué importante lo que plantea en este vínculo entre lo que es la ciencia y por otro lado todo el desarrollo que se ha ido despertando con China a partir de lo que ha sido la iniciativa de la Franja y la Ruta, a partir de la política del presidente Xi Jinping. Ya lo conversaremos un poco. Bien, quisiera darle la palabra a la profesora Rosa Basaure, en que ella nos va a presentar el tema a propósito de las comunicaciones interculturales entre América Latina y China en un contexto precisamente de post-pandemia. Rosita, tienes la palabra. Gracias, Mónica.
razón del tiempo no hice una presentación como otras veces, solo tengo esta pequeña imagen. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Estoy compartiendo, sí. Ya. Okay. Voy a presentar en inglés para nuestros amigos de China también. Okay, so this is part of a bigger research that I've been following in this couple of years. According to the presentation of Monica, my topic is about international communication or cross-cultural communication, particularly because I'm a researcher in the translation studies area. So my presentation is called Intercultural Communication Challenges. And as in order to start, the main effort of Latin American China dialogue through these decades have been promoting a cooperation network for trade and manufacture. And once this network was built and these actors started to configure a new cooperation path, the focus was interregional development of knowledge transfer cooperation in several areas within a diverse community. Due to COVID-19 pandemic, major changes in areas of common understanding will be produced, such as the ones presented by the professors of the forum. However, there is something that also changed after COVID-19. Intercultural communication has become a key factor in order to keep a world running, considering that people are unable to physically travel. On this matter, after the rise of the virus, China has had an important role in the world regarding a particular type of cooperation, not only by donating medical equipment, but most importantly by transferring its valuable scientific experience on the fight against the virus. But because of the lack of Latin American professionals capable of translating from Chinese to other languages, this transfer was done not in the actor's language or languages, but mainly in a third one, that is English. Chinese efforts to design and invest material and human resources on Chinese language centers around the world are not only important but fundamental aspects of its soft power. But the effort on language learning, especially under the pandemic and post-pandemic context, it's not enough when language proficiency and translation competence are two distinct but often mixed constructs, and when the professionals needed must be capable not only to understand but to transfer scientific advances and complex ideas, not only in a second or third language, but also under pressure and in a specific terminology context, reflecting an issue that needs to be considered in the future, particularly if China and Latin America are willing to integrate knowledge in a post-pandemic scenario. And which are the competences needed under a post-pandemic context? People translating and interpreting now for officials, policymakers, medical teams, researchers, and others under COVID-19 context have those competences for transferring ideas? Are technical and scientific ideas broadly understood by Latin American states and private sector representatives? Is language transfer allowing to get full and equal access to information?
Although they were not a priority for China and Latin American countries regarding mutual cooperation based on services, human capital development, quality standards, applied technology platforms development, public policies and research in the field of intercultural communication are relevant aspects in the future of international relations, particularly concerning linguistic cooperation, technology development, and human capital preparedness. For China, this was old news, but for Latin America, the pandemic scenario made officials abruptly faced the importance of this issue for international activity continuity. In this sense, China has been long time aware of the importance of language and translation services for cooperation, reflecting it by considering this aspect as part of its education and cooperation agendas. The work of my research was based on explored translation and interpreting for China and Latin American relations within post-pandemic context, analyzing specifically the case of China and Chile, and presenting a proposal for the development of an agreement for interregional collaboration on this topic based on Chinese experience, particularly concerning two aspects. One, the Translations Association of China, TAC, that works as academic, but also as a professional institution, and it was founded as part of an economic national reform in the 70s. This hosts national and local meetings about translation issues, publishes an academic journal, and regulates the domestic translation service market through its Translation Service Committee, which was set up in 2003 in order to promote ethical practices in response to the rapid growth of the translation industry in China, and it was part of the development of the China Accreditation Test for Translations and Interpreters, which works according to uniform standards and in compliance with the national system of professional qualification certificates. It's a system that it's designed to assess the proficiency and competence for Chinese to English, Japanese, French, Arabic, Russian, German, or Spanish translators. Its main goal, and I quote, was to meet the needs of China's economic development, to upgrade the quality of foreign language translation professionals, to scientifically, objectively, and impartially evaluate the level of capacities of professional translators and interpreters, and to regulate the market so as to align it with international standards and serve to feed the urgent needs of the country's Belt and Road Initiative. So this is a platform for translation proficiency. These two initiatives, visualize language and translation as means of development, but in Latin America, advances on these fields are diverse. From Argentina, for example, having a strong professional association and the public translator as an illegal actor in the system, to other countries where there is no professional association at all. And for example, in the case of Chile, that it's a kind of a mixture where we have a solid academic program and programs and a very strong dialogue among universities, but a weak association with no public visibility, professional association. There are no proficiency tests, and most of the new professionals finish their degrees and they do not have any relation with their own professional association. And also we don't have, of course, a public proficiency test. Due to the lack of time tonight or today, we may say that the research explores this issue and first explore Chile and China intercultural communication needs and framework within COVID context,
proposes guidelines for the curriculum and professional training of Chilean institutions according to the situation, and finally analyzes the alternative to improve Chinese-Spanish translation and interpreting human resources based on the Chinese experience applied to Latin America. Based on the conclusions, we may consider intercultural communication and cooperation as a critical field in order to transfer technology and knowledge and face the challenges of China and Latin America in the post-pandemic perspective, where alternatives are needed in order to improve communication by building a platform where connections will be done not only in English, but in their own languages, and respecting cultural differences, which obviously will deepen the bonds that keep actors together through the future of regional and interregional relations. Thank you very much. Okay. Monica, we can hear you. Probably you're saying good things about my presentation. Well, estaba compartiendo que uno de los temas que planteaba la Rosita es realmente el gran desafío que tenemos en el cruce intercultural entre China y América Latina. Y básicamente lo vimos en lo que fue precisamente la preparación de este foro. Ya lo vamos a tener un poco más extendido cuando pueda compartir un poco lo que es el cruce de estas ponencias que hemos tenido ahora. Con respecto a lo que es la cuarta ponencia, el profesor Xiao Gan nos ha mandado las excusas, dado que fue citado por el ministro de Ciencia a una reunión y no va a poder acompañarnos. Todas las disculpas para la delegación latinoamericana y para todos los que están participando en el foro por una situación de emergencia, y en ese sentido pide todas las disculpas de esta situación fortuita que ocurre. Bien. Así que todas las disculpas a él, y bueno, ya podremos a lo mejor en otro momento poder contar con su exposición. Me tocó revisar bien qué es lo que iba a exponer, y es realmente muy, muy relevante. Les quiero recordar también que nosotros posteriormente a todo lo que es la realización del foro, vamos a tener la publicación digital de estas ponencias, por lo tanto también va a estar la del profesor Xiao Gan. Bien, quisiera pasar entonces a la última exposición, y es precisamente la que me corresponde presentar a mí, y es por el tema de la educación, qué es lo que ocurre con ella. No sé si hay algo... voy a compartir entonces. Bien. El tema que voy a presentar, se refiere precisamente a otro de los grandes desafíos que tenemos frente a todo lo que estamos viviendo en esta pospandemia, y es precisamente qué pasa con el tema de la educación. El concepto de educación es un concepto muy amplio, pero precisamente en este contexto que estamos viviendo, nosotros podemos pensar que todo lo que hemos conversado dentro de los distintos paneles, el primero, sistema internacional, después lo que nos referimos a todo lo que eran los temas de las cadenas de valor hoy día, la educación yo diría que cruza o permea
todo lo que está ocurriendo en los distintos ámbitos y que ha sido cruzada en estas 4 paneles. Bueno, los 4 aspectos que yo quiero considerar, el primero, es el tema de cuál es la realidad de Chile y cuál es entonces el rol que la educación se había planteado de acuerdo a la Agenda 2030. El segundo aspecto que quiero plantear es la nueva metodología que se ha tenido a aplicar, y acá viene un dilema en educación que pasa por qué es lo que es la educación virtual, que se entiende por una educación en línea, o por otro lado también cómo podemos hablar de una enseñanza más bien remota de emergencia, porque eso es en realidad lo que nosotros estamos viviendo ahora. Un tercer punto que voy a plantear es el tema de la brecha digital que se nos ha producido, y especialmente, ya lo veíamos en las ponencias anteriores, cómo esta brecha digital es enorme en relación a lo que estamos hablando, cómo lo está enfrentando China y cómo lo está enfrentando América Latina. Y en cuarto lugar, voy a plantear entonces qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de las políticas públicas y de la política exterior de China. En este sentido, en la realidad educacional, nosotros tenemos que las grandes limitantes que tenemos en Chile es que existe una brecha enorme entre las personas que tienen altos recursos económicos para tener acceso a una educación bastante equilibrada, bastante completa, y por otro lado también nos encontramos de que en Chile se divide por quintiles, y los quintiles más bajos son los que precisamente no tienen acceso a la conectividad, y nos encontramos con un tema de falta de equidad y de falta de igualdad muy grande. Por lo tanto, en este contexto, nosotros podemos decir, de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2002 del profesor Luis Navarro, que las familias de menores ingresos no solo transfieren menor bienestar material a sus hijos, sino que también transfieren menos capital humano, y también son familias que los padres tienen menos años de escolaridad. Por lo tanto, todo esto produce una realidad que se va a proyectar en las generaciones posteriores. Nosotros tenemos que en la Agenda 2030, a raíz de lo que es la realidad de América Latina, se produjo una necesidad de ver cuáles eran los grandes desafíos que habían a nivel mundial, y dentro de estos 4 desafíos, dentro de los desafíos de la Agenda 2030, de los 17, se puso que el cuarto desafío era precisamente la educación. Y la educación lo que buscaba era precisamente que se pudiera acortar las brechas de la pobreza, de la equidad, de la falta de equidad, y que fuera una certificación más bien de lo que era la calidad. Y en este sentido, nosotros tenemos que dentro de los objetivos que se propuso la Agenda 2030, era precisamente que hubiera un mayor acceso de parte de los niños, de parte de las mujeres, y que realmente pudiera haber se pudiera asegurar la gratuidad en lo que era el tema del surgimiento y las mayores competencias que podían tener en América Latina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que transcurrido 5 años de lo que fue la Agenda 2030, nos encontramos con una pandemia en que nos ha cambiado totalmente el escenario de lo que se había planteado como objetivos para el 2030. En esta medida, nosotros encontramos de que efectivamente la educación virtual se había venido desarrollando en periodos anteriores, pero contaba con una serie de otras herramientas, como era, por ejemplo, un tipo de apoyo desde distintas metodologías, un diseño curricular diferente,
cosa que nosotros nos encontramos hoy día en una educación online, en que no tiene el espacio ni ha generado tampoco la capacidad de reflexión para levantar una nueva forma de enseñar. Por eso es que hay un autor, Hodge, que él plantea que más bien, más que una educación online o cómo la estamos sintiendo, esto es una enseñanza remota de emergencia. Y en este concepto lo habían usado cuando, por ejemplo, en países en guerra, debió ser usado un sistema de emergencia en materia educacional y que más bien se ajusta a una solución mediática de los problemas que se van presentando. En este concepto podemos también entender una tercera modalidad, y que es lo que se habla básicamente del blended learning, en que uno encuentra como un mix entre lo que puede ser una educación presencial, frente a lo que estamos haciendo en forma sincrónica, y lo que puede ser una vinculación asincrónica. En esta línea, nosotros tenemos que ya la Universidad Abierta del Reino Unido había hecho experiencias anteriores en esta línea. Bueno, nos encontramos frente a esta crisis sanitaria y prácticamente nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacer, hay mucho que aprender, y que prácticamente lo que se venía haciendo hasta ahora y se entendía como educación en línea o virtual es muy distinto a lo que sí vamos a tener que enfrentar en los próximos años. En este sentido, nosotros encontramos un tercer concepto que para mí es fundamental, y que es el hecho de que esta brecha digital es enormemente diferente entre lo que es América Latina y lo que es China. Y precisamente ¿por qué? Porque nosotros tenemos que la gran brecha en América Latina es el tema de la falta de conectividad. Y eso lo estamos viendo a diario en nuestras salas, en nuestras universidades, en las clases y en las dificultades para poderse conectar. ¿Y qué es lo que podemos ver en esta línea? De que nosotros podemos ver de que en esta brecha digital nos encontramos que aunque el impacto ha sido enorme y que hemos tenido más de 190 países que han debido cerrar sus propias instituciones educacionales. A nivel mundial tenemos que 1.200 millones de habitantes hoy día están sin clases presenciales, lo cual es un cambio absoluto a nivel mundial frente a todo lo que hablábamos recién, qué pasa con la ciencia, qué pasa con la tecnología, qué pasa con los avances y las demandas que tenemos para hoy en un mundo de pospandemia. Si lo miramos en el caso de América Latina, tenemos que 160 millones de estudiantes están sin clases presenciales. Bueno, y mientras esto ocurre en nuestros países de América Latina, nosotros nos damos cuenta que rápidamente China se adecuó a esto a través de plataformas especiales que permiten la interconexión entre el profesor y el alumno a través de plataformas como son DingDing o Tencent Meeting, que efectivamente ya ellos las venían practicando a través de empresas que habían para poder conectar a las distintas partes de China. Por lo tanto, no les pareció algo como tan lejano, y esto también lo tenemos como experiencia en lo que son los institutos Confucio, que también se tuvieron a adecuar rápidamente a lo que era. Por lo tanto, aquí encontramos una fuerte brecha digital. Cómo China se logró rápidamente incorporar esa brecha y poder, por otro lado también en China, poder incorporar a lo que eran el interior a través de las políticas públicas chinas. ¿Y qué es lo que hizo China en ese sentido? Estableció que las provincias del interior que tenían menos recursos fueran ayudadas por las provincias costeras. Y de alguna manera esta brecha digital debía serse asumido como una política pública en que unos destinaban recursos a otros. Podríamos decir que el gobierno central de China regulariza y establece que se debe ayudar a otros distritos. Por lo tanto, en esta línea, el proyecto chino, y así lo nombran, de acuerdo a una conversación con el profesor Sun Xintan, se produce lo que en China se llama la reducción de la pobreza punto a punto. Una ciudad
va ayudando a otro distrito, a otra ciudad para que pueda ir salvando estas barreras. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con una brecha digital enorme, pero también esta brecha digital la podríamos sumar con todo el apoyo, con todo lo que hemos hablado de la cooperación de China hacia América Latina, hacia una nueva mirada, y que lo hablaba precisamente el embajador Fernando Reyes, cuando en la primera conferencia hablaba de esta nueva ruta digital que debiéramos comenzar a pensar para ir poniendo un nuevo escenario frente a un nuevo paradigma que estamos viviendo en las relaciones internacionales. En este sentido, también es importante decir que toda la búsqueda de los chinos precisamente apunta hacia la cooperación, hacia reducir esta brecha digital, pero dentro de este contexto, José Luis también lo planteaba, el tema de la importancia de la cooperación, el tema de la integración de América Latina, y por otro lado, cómo no hacer una apuesta hacia el multilateralismo. Esos son los desafíos que yo creo que tenemos, y esos son los desafíos que debemos enfrentar. Por lo tanto, América Latina de alguna manera va a tener que hacer este proceso de reconversión, de cooperación, y de sumarse a una nueva mirada hacia lo que también las políticas chinas nos están proponiendo. Muchas gracias por haber podido compartir estas ideas con ustedes. Bien, quisiera ahora poder compartir un poco lo que han sido estas presentaciones y poder volver un poco a lo que fue la presentación del profesor José Luis. Yo diría que en lo que José Luis plantea en lo medular es el hecho que nosotros estamos frente a una revolución científica tecnológica, pero que todavía el concepto no está visibilizado de la misma manera en actores tan importantes como regiones tan importantes como puede ser el mundo asiático, como puede ser toda la mirada de Europa a Estados Unidos, y como es la realidad paupérrima, por decirlo de alguna manera, que planteaba José Luis en la presentación. Lo hacía José Luis planteándolo desde el análisis macro de tres variables, yo diría, que eran como el primer lugar, el tema de qué es lo que se ha publicado en esta línea y cuáles son los trabajos académicos. Básicamente está muy bien descrito y también lo mostraba a través de gráficas. Un segundo punto que fue fundamental que planteaba era el tema de las patentes. ¿Cuál es el número de patentes que se han podido registrar en los países, en China, por ejemplo, como lo hablaba, con el número de patentes, 1.600 que están registradas hoy día, y por otro lado, como nosotros vemos que los temas que hay de inversión y cuánto del PIB se destina a eso es muy bajo, y por lo tanto no vamos a tener un desarrollo mayor. En el caso del, siguiendo con las presentaciones, el profesor Shankai, él planteaba como uno de los temas fundamentales el hecho de que debía haber una conducción en el ámbito de la cooperación desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Y él también lo asociaba con el tema de lo que ha sido la gran apuesta china con respecto a la franja y la ruta. Y en esta línea planteaba como las áreas fundamentales el hecho de cómo debía sumarse, bueno, el tema de la inteligencia artificial, el tema de todo lo que era el desarrollo de un ambiente tecnológico que debía llevarnos a áreas que fueran de mucha especificación, como es, por ejemplo, todo el área de las energías renovables, el área de la tecnología informática, el área de la biotecnología, y cómo esto, de alguna manera, debía verse en la línea de una cooperación entre, por un lado, lo que China puede aportar, pero por otro lado también todo lo que América Latina, a través de las distintas conferencias que se han venido dando, pueda también sumarse a esta estrategia y a esta propuesta que está haciendo China con respecto a nuestra propia región en el ámbito de la cooperación. Y en ese ámbito, bueno, yo diría que una de las cosas que también planteaba era la necesidad de este cambio, este intercambio
entre investigadores de ambas regiones. En el caso de la profesora... Mónica, ¿podrías dejar su PPT? Perdón, disculpa. Sí, gracias. Uy, gracias, Marco. Ahí sí, disculpa. En el caso de la profesora Rosa Basaure, ella planteaba el hecho de que una de las grandes temáticas que están presentes hoy día es el tema del cruce intercultural y el tema de la comunicación. Y básicamente lo que ella planteaba es el hecho de que a partir de esta pospandemia ha quedado en evidencia la necesidad de poder establecer mecanismos en que existan las competencias necesarias para que el tema de la lengua y el tema de la traducción esté muy presente de acuerdo a lo que son, bueno, por un lado, lo que es la Asociación de Traductores Chinos, también planteaba el caso de la Asociación Argentina, pero sobre todo lo que ella planteaba era el hecho de que si nosotros queremos hacer cooperación entre China y América Latina, uno de los temas principales es, bueno, ¿cómo vamos a hacer este cruce intercultural? Porque lo medular del cruce intercultural hasta ahora, lo hemos visto en el pasado y lo estamos viendo hoy día, básicamente se hace a través de una tercera lengua que es el inglés. Entonces, ¿dónde vamos a estar en estos cruces interculturales si estamos hablando de los nuevos temas, de la ciencia, de la tecnología y de lo que nosotros vamos viviendo precisamente hoy día? Bien, con eso quisiera como cerrar esta parte de cuál fue el panel 4 y darle las gracias a los expositores y nuevamente las disculpas por el hecho de que no nos pudo acompañar el profesor Shao. Rosita. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro 9º Foro de Alto Nivel China-América Latina, edición virtual del 2020. Vamos a ofrecer las palabras de cierre al doctor Wang Yurong-Yong, subdirector general del Instituto de América Latina y las CAS, vicepresidente de la Academia China de Estudios sobre América Latina, y posteriormente, a nombre de USACH, la directora Anouk Vandenberg. Profesor. So my turn? Yeah. Oh. Yes. Your turn. Okay. Well, hello everyone. I'm Wang Rongjun from LSCAS. It's a great pleasure and a privilege to make some closing remarks for this important forum. Well, as Professor Chen just mentioned, it's always good to meet old and new friends, even virtually. Well, the 9th China Latin American High-Level Forum was held in a very special circumstances. In this year's forum, our discussion focused mainly on the COVID-19 pandemic and its impact on international system and the China-Latin American cooperation. We had the opportunity to hear excellent speeches from some of the leading researchers from China and Latin America. While two highly esteemed keynote speakers, Ambassador Marta and Professor Shicheng, gave comprehensive review of current and future paths of China-Latin American cooperation, while roughly 20 Chinese and Latin American scholars covered a wide variety of topics related to post-pandemic China-Latin American cooperation from different aspects. Among them, value chain, infrastructure, digital economy, science and technology, and cultural and educational exchange, are all very important topics and interesting topics, and worth, I think, future exploration in our future discussions. All the presentations and speeches, I think, are very well prepared
and highly illuminating. So I feel comfortable to say that the forum is already a great success. Thus, on behalf of the Chinese host institutions, I would like to express my sincere thanks to all the distinguished keynote speakers and panelists for their wonderful speeches and presentations, and to all the audience for your positive participation. I also want to congratulate and thank all our Latin American friends and host institutions. You managed to prevail over all the challenges and make the important academic event a great success. And our special thanks goes to University of Santiago, Chile, and of course to Dr. Rosa and Dr. Monica and your colleagues for your great, outstanding endeavor and team efforts are very important. It laid the very foundation of the success of this forum. Thank you very much. Well, I believe communication and cooperation is always a much better way in dealing with common challenges, such as COVID-19 pandemic. And I think the success of this very forum is a good example of how we can work together in difficult times. So I believe with the help of our Latin American partners, we'll be able to continue the successful story of this important and successful forum next year in China. Thank you very much. Thank you. Thank you. Professor. Thank you very much, Mr. Wang. Voy a cambiar al español. Quiero agradecer muchas personas que hicieron posible este foro, pero voy a hacer un breve repaso y algunos reconocimientos también. Durante estos días hemos podido hablar de algunos temas de orden mundial en un contexto post-pandemia, bien específico y desafiante, y debatido sobre los desafíos y lecciones aprendidas en ese contexto, poniendo a disposición justamente a nuestros estudiantes, los académicos y el público general una instancia para intercambiar ideas, experiencias, buenas prácticas, y poner de manifiesto la colaboración conjunta y histórica entre ambas regiones. El noveno foro se enmarca a nivel externo, primero en el contexto de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y China. Y a nivel interno, en la celebración nuestra, en el mes de octubre, del aniversario primero de nuestra política de internacionalización en la Universidad de Santiago de Chile, siendo el foro un claro ejemplo de los principios establecidos en nuestra política, como son el establecimiento de las relaciones de cooperación internacional basadas en la confianza, y en que sean sostenibles en el tiempo. Además de la diversificación y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación con socios estratégicos como la región y los países participantes el día de hoy. Quiero agradecer a todos por sus valiosos aportes, destacada participación del público, los interesados que se conectaron con nosotros por las vías de redes sociales o bien a través de la plataforma Zoom. En nombre también de la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Karina Arias, y mi persona, agradecemos a todos y todos los presentes la participación y el interés en la actividad virtual internacional, y gracias a todas las universidades e instituciones de América Latina y China que con sus aportes y presentaciones hicieron posible realizar este evento, que nuevamente es un claro ejemplo de un sello de excelencia de las actividades internacionales auspiciadas por nuestra universidad. Un especial agradecimiento también al Departamento de Lingüística y Literatura, a la carrera de traducción particularmente, por los estudiantes que estuvieron presentes hoy y por la organización de este gran foro. Por su apoyo también en la coordinación y la ejecución exitosa de la actividad. Como bien dijo el señor Wang, esto ya es un éxito, efectivamente. La Universidad de Santiago de Chile agradece a todos por la participación y espero que haya sido bien fructífero para ustedes el intercambio de este espacio de encuentro, que podamos seguir creando y prosperando en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anu. Bueno, me va a tocar a mí hacer las palabras de cierre del foro. Acá. A ver, como comité organizador,
con Mónica y José Luis. Este año fue un desafío desde el comienzo. Aceptamos el honor de hacer el foro el año pasado, cuando estábamos en Fuzhou, en un momento donde queríamos que este fuera una celebración del aniversario de los 50 años de las relaciones Chile-China. Aunque en ese momento nuestro país reaccionaba recién frente a la necesidad de crear una sociedad más igualitaria y con real vista al futuro. Luego vino la pandemia y con el temor por nuestros amigos en China, comprendimos que debíamos buscar nuevas alternativas para poder reunirnos y avanzar en este importante diálogo. Finalmente, podemos decir que hoy terminamos el foro con la tranquilidad de haber cumplido con lo encomendado, con la esperanza que nuestro país se abrió a una nueva constitución y a un nuevo futuro, y con las ganas de continuar este diálogo de alto nivel China-América Latina el próximo año en China bajo un contexto diferente, y que nos traerá nuevos desafíos para las relaciones China-América Latina. Agradecemos, voy a terminar. Agradecemos a la Academia China de Ciencias Sociales, a las autoridades, funcionarios, académicos y estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile por el apoyo en el desarrollo de esta actividad, a todos y todas los panelistas y público virtual, y damos por culminado el evento. Déjame decir una cosa. Sí, pero déjame decirlo en inglés porque para nuestros amigos chinos. Yes, of course. Sí. Yeah. También un reconocimiento. Sí, pero bueno. Sí. As an organizing committee, this year was a challenge from the beginning. We accepted the honor last year in Fuzhou of hosting the Hub Forum. And a time where we wanted that this forum of this meeting would be a celebration of the anniversary of the diplomatic relations, China and Chile. And our country in that moment was reacting to the need to create a more egalitarian and forward-looking society. Then came the pandemic, and with fear for our friends in China, we understood that we had to look for new alternatives to be able to meet and move forward in this important dialogue. Finally, we can say that today we end the forum with the confidence that we have fulfilled the responsibility, with the hope that our country has opened up to a new constitution and a new future as well. And with the desire to continue the high-level forum and dialogue next year in China under a different context that will bring new challenges for China and Latin American relations. We thank the Chinese Academy of Social Sciences, authorities, academic staff, and students also of the University of Santiago for supporting this activity, to all the panelists and virtual audience, and we consider this year the event successfully finished. Fernando, if you want to say something in English or in Spanish. No, I speak in English. No, I think from the Latin American side, I want to add my words also to Professor Wang Rangun, particularly for the effort from the Chinese side to participate in this particular daily time, you see? Also, that is an important to say thank you. Now is our turn today, but when we start, you initially use the other time, so thank you very much also for that. And secondly, I want to say particularly for the Latin American side, thank you a lot, particularly to Rosita and to Monica, and also Jose Luis, for this kind of organization. For our side, the Latin America, America Latina, we are very happy because we start a new time between our dialogue. It's a problem that we put aside the distance. And that is, in my opinion, is very important. In this experience, we put aside the distance in some expression about that. So I think we need also a possibility to continue in this practical experience, not only
one by year, maybe time to time when we have some issue, it's necessary to have discussion about that. So again, thank you a lot for the organization committee, for the Latin American side. Thank you. Mónica, would you like to say Sí. something? Solamente me sumo a los agradecimientos y darle las gracias a CAS, porque coordinación de PNG hubiera sido imposible si no hubiera estado a la disposición desde el vicedirector, los dos vicedirectores. Hoy día tenemos al profesor Juan aquí, el otro día al profesor Yuan. No hubiera sido esto posible. Gracias, CAS, porque realmente hemos podido hacer una coordinación fluida, y eso es la cooperación internacional. Eso es cómo podemos fluir en nuestro propio espíritu. Gracias. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. We will, Tulo Vigevani is also in the audience, so we would like to say hello to him and thanks for being with us. Andrea Papier as well. So she's saying their regards as well, her regards. Okay. Okay. Bye. Thank you very much. Thank you. Good night and have a good day in China. Bye-bye. Good Thank you. Bye. Thank you. Bye. Nice See day you for next you. year. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Bye bye. Chao, Marco. Chao, Marco. Nos faltó Chao, el... Rosita. Chao, Nos Laura. vemos.